കേസുകളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. നിർഭാഗ്യവശാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കരുത്തിയായ ഗൗരിയമ്മ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. എന്നാലും ഗൗരിയമ്മ വീണ്ടും പാർട്ടിയോട് സഹകരിക്കുന്ന നിലയിലേക്കെത്തി. അതാകട്ടെ പാർട്ടി, പ്രത്യേകിച്ചും ഇടതുപക്ഷത്തെ പൊതുവിലും സ്നേഹിക്കുന്ന പുരോഗമന സാമൂഹ്യ ശക്തികൾക്കാകെ വലിയ സന്തോഷമാണ് പകർന്നു നൽകിയത്. അനീതികളോടുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലായ്മ പലപ്പോഴും അവരെ കാർക്കശ്യക്കാരിയായി കാണുന്നതിന് പലരെയും പ്രേരിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ നാടിൻ്റെയും ജനതയുടെയും ക്ഷേമമായിരുന്നു ഗൗരിയമ്മയുടെ മനസ്സിലെന്നും. അതിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നതിനെതിരെയായിരുന്നു അവരുടെ കാർക്കശ്യം. പി കൃഷ്ണപിള്ള, AKG, EMS തുടങ്ങിയ ഒന്നാം തലമുറ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾക്കൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ നിലക്ക് കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ വലിയ സംഭാവനയാണ് അവർക്കൊപ്പം നിന്ന് ഗൗരിയമ്മ നൽകിയത്. സ്ത്രീക്ക് സ്വന്തം മുഖവും വ്യക്തിത്വവുമുണ്ട് എന്ന് കേരള സമൂഹത്തിൽ പൊരുതി സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തിയാണവർ. അതിന് അവർക്ക് ശക്തി പകർന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനവുമാണ്. പി കൃഷ്ണപിള്ളക്കടക്കം ഒളിവ് ജീവിതത്തിൽ അഭയസ്ഥാനമായ വീടാണ് ഗൗരിയമ്മയുടേത്. ദിവാൻ ഭരണത്തിനെതിരെ പൊരുതിയ ഗൗരിയമ്മയെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ സർ CP മജിസ്ട്രേറ്റ് സ്ഥാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതും ഗൗരിയമ്മ അത് നിരാകരിച്ചതും ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അന്ന് എത്ര പണവും അധികാരവും പ്രതാപവും നൽകുന്ന സ്ഥാനമാണ് ഗൗരിയമ്മ തിരസ്കരിച്ചത് എന്നോർക്കണം. മജിസ്ട്രേറ്റ് പദവി സ്വീകരിച്ച് സർ CPയുടെ ന്യായാധിപയാവുന്നതിലായിരുന്നില്ല സർ CPക്കെതിരെ പൊരുതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തടവറയിലെ തടവ് പുള്ളിയാവുന്നതിലായിരുന്നു ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് താല്പര്യം. അതായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യബോധത്തോടുള്ള അവരുടെ കൂറും പ്രതിബദ്ധതയും. ആ സഖാവ് ഗൗരിയമ്മയുടെ പേരിലുള്ള പുരസ്കാരമാണ് ഇന്ന് ശ്രീമതി അരുണ റോയിക്ക് സമർപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആമുഖങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീമതി അരുണ റോയ്. 28-ാം വയസ്സിൽ സിവിൽ സർവീസ് ഉപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവർ മുഴുകാൻ തുടങ്ങി. വിവരാവകാശ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ അരുണ റോയ് അടക്കമുള്ളവർ നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ ചരിത്രത്തിലെ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ഏടുകളാണ്. വേണമെങ്കിൽ IAS-കാരിയായി തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഉയർന്ന ശ്രേണിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥയാകാമായിരുന്നു അരുണ റോയ്ക്ക്. എന്നാൽ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പാതയായിരുന്നു. ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങൾ ശ്രീമതി അരുണ റോയിയുടെ സാമൂഹിക ജീവിതം വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നേരത്തെ ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു, ഞാൻ മാർക്സിസ്റ്റ് കൂടിയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഗാന്ധിയൻ വിശ്വാസവും മാർക്സിസവും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് അപ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ രാജസ്ഥാനിലെ തിലോണിയ ഗ്രാമത്തിലെ ജീവിതമാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാഠപുസ്തകമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞത്. ആശയങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഒന്നു ചേർന്നാണ് അരുണ റോയിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് രൂപം നൽകിയത്. സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ സാമൂഹിക ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്ന കാര്യത്തിലും ദളിതരുടെ അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തിലും കർഷകരുടെയും കർഷക തൊഴിലാളികളുടെയും അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തിലും അവർ നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതിനെല്ലാം വേണ്ടി നിരവധി സംഘടനകൾക്ക് രൂപം നൽകുകയും അവയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അരുണ റോയ്. തൊഴിലാളികൾക്ക് ന്യായമായ വേതനവും അവകാശങ്ങളും ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് എക്കാലവും അവർ വാദിച്ചു. ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും അറിയാനുള്ള അവകാശം ഓരോ തൊഴിലാളിക്കും ഉണ്ടെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. അതിനായി പോരാടി. ആ പോരാട്ടമാണ്
വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ പിറവിക്ക് ഒരു കാരണമായത്. 2004 അധികാരത്തിൽ വന്ന UPA സർക്കാരാണല്ലോ ആ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്. ആ സർക്കാരിന് പിന്തുണ നൽകിയത് ഇടതുപക്ഷമായിരുന്നു. വിവരാവകാശ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഇടതുപക്ഷം വഹിച്ച പങ്കും വളരെ വലുതാണെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. ഭരണത്തിലെ സുതാര്യത എന്തായിരുന്നു വിവരാവകാശ നിയമം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം. എന്നാൽ ആ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തമസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത്. നിരവധി നിയമ ഭേദഗതികളടക്കം കൊണ്ടുവന്ന് വിവരാവകാശ നിയമത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും നാം കാണുകയാണ്. അവയ്ക്കെല്ലാം എതിരെ പോരാട്ട രംഗത്ത് എക്കാലത്തും ശ്രീമതി അരുണ റോയ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നിരവധി ദേശീയ അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നിലയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ അനശ്വര നക്ഷത്രമായ സഖാവ് KR ഗൗരിയമ്മയുടെ പേരിലുള്ള പുരസ്കാരവും കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുകയാണ്. The KR Gauriamma Foundation gives special importance to honoring women who play a pivotal role in bringing about progressive transformations both in society and large in the everyday lives of women. In that sense, Aruna Roy represents the very spirit of this award. Like Gauriamma, Aruna Roy too believes that empowering people, especially women, is not an add-on to democracy, but it is the very foundation. This conviction has guided her throughout her life and work. The Right to Information Act, which emerged from the efforts of Aruna Roy and countless grassroots workers, has become a towering symbol of democracy in action. It restored to citizens the power to question, to know, and to hold authority accountable. Her social interventions call upon each of us to renew our commitment to transparency, participation, and equality, not merely in words but in action. Here in Kerala, we too strive to nurture this living democracy. We continue to strengthen transparency and accessibility by expanding the Right to Service Act, digitizing governance, publishing public progress reports, and organizing adalats that take the government directly to the people. We no longer wait for citizens to come to the system. Instead, we take the system to the citizens. As a representative of a people-centric government, I take great pride and joy in honoring Aruna Roy, whose unwavering commitment to truth and equality continues to inspire us all. It is with great pride and joy that I present the KR Gauriamma Award to Aruna Roy. KR Gauriamma പുരസ്കാരം അരുണ റോയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചതായി ഒന്നുകൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ സ്നേഹാഭിവാദനം. Thank you, sir, for those inspiring words that do justice to keep the memory of our revolutionary leader, Srimati KR Gauriamma, and for honoring Srimati Aruna Roy with the prestigious KR Gauriamma Award 2025. Thank you so much, sir. Now, may I invite our guest of honor, the award recipient of KR Gauriamma Puraskaram 2025, Srimati Aruna Roy, to give the acceptance speech. Honorable Chief Minister of Kerala, Comrade Pinarayi Vijayan, Comrade Saji Cherian, Minister for Culture and Fisheries, Comrade Thomas Isaac, a friend and comrade from many years, Comrade P.R. Banerjee and Dr. Bina and members of the KR Gauriamma Foundation, Comrade Binoy Vishwam, Secretary CPI Kerala, Shri Ramesh Chennitala,
and the family of MS Gauriamma. I'm really happy to be with all of you here today. More than anything else, it's a reason to come to Kerala. So I'm really glad to be with all of you today. We are delighted to receive this honor, and it's been something which is very special to the MKSS. There have been many honors, and we are obliged to take those honors, but this honor has been received with gratitude and with pride and with happiness, because it has come from a woman who, like us, has fought for these values and placed it in society. So we are doubly glad to have received this award. We are also glad that we are the second in the series, and Alaida Guevara was the first to get it. And Che has been, for all of us, a great icon in this country, and we have thought of him as the pristine revolutionary for so many years, as undergraduate students, and from then onwards, many years. We've also seen motorcycle diaries and so on. Comrade Gauriamma has long been an icon for many of us, were part of workers' struggles. Her phenomenal and seminal work with accessing and establishing land reform and rights has made her a legend and an ideal for many across India. She combined in a unique way the understanding that struggle and legislation have equal space in accessing rights for the most marginalized. Very often we are either struggling on the streets or we are making policy. She bridged this gap as a political leader. She fought on the streets and with people, and she also made policy in the extraordinary laws that she passed for peasants and workers. She occupied her multiple roles of a leader of a movement of workers and a minister with equal grace and competence. She left an indelible and remarkable impact on all women all over India, and has influenced women's work and land rights everywhere. Despite her being such a phenomenal worker, such a phenomenal legend, in India, we have this extreme polarization between the Hindi-speaking world and the rest of our country. And I'm extremely sorry to say that the other language groups and the other people do not get enough recognition in this country. And I talk not only about Gauriamma, but I also talk about Baba Adhav and so many others who remain relatively less known because they're not from the Hindi belt. This takes me to another issue which is political, but which I'd like to speak about, that India is more and more ceasing to be a federation of states and more a centralized political unit. And I think, since I'm talking to a highly politically aware group, I'd like to make a point that it's important to talk about federation in political sense, but also in the cultural sense of different identities, of different languages, and of different cultures and different extraordinary people who have lived in this country. I received this honor in her name with humility with the working people in Rajasthan and the Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, an organization that has been and will continue to be a small but significant part of workers' struggles in Rajasthan, and in association with others in India. We have associated with Kerala in many ways. We came here to study the People's Plan. We lived in Palakkad for 15 days to look at it. The Kerala Shastra Sahitya Parishad group came and lived with us for 20 days. And we learned so much in this exchange. We have also come here at times to we were invited to be members of a social audit. We came here and we were part of the social audit. There has been an interesting and interrelationship between the Mazdoor Kisan Shakti Sangathan and the state of Kerala, its political leaders and its government servants. So it's been a very enriching experience. I'm really grateful that this award has come to MKSS. It's very, very special to us that it should come from Kerala and from Gauriamma. So I wanted to emphasize this to you today. It is perhaps the most coveted and prestigious award that we have received of all the awards that we have received in the last many years. We feel a great sense of solidarity with worker and peasant struggles in Kerala and India, and as recipients of this award, Comrade Gauriamma lives more than 100 years, a life which symbolized people's struggles and creative endeavors for a better world for all.
as a woman and as a worker and as a worker's friend, because I don't really think you can call me a worker, but as a worker's friend who has lived their lives, I know how extremely important it is that this become the focus of all political action in this country and all economic concerns. And today, as I receive this award, I feel energized on behalf of the MKSS and of myself that this will carry us further in our struggles. So thank you very much. She left an indelible and remarkable impact on women all over India and has influenced women's work everywhere. As I said before, there could not be a more important tribute and recognition for years of struggle and work that the MKSS has done and is still continuing to do. The struggles of the MKSS, originating amongst the most marginalized workers and farmers, have built solidarities from Rajasthan to Kerala to advance many causes, including the people's right to information and the people's right to work. In all these causes, when we fought and had our campaigns, the people of Kerala were an integral part. The National Federation of Indian Women, IDWA, and all the women's groups were equally a very important part of the campaign that finally got the right to information and the Employment Guarantee Act. As all of us social activists, political leaders, and engaged citizens, life, I can't think of a more appropriate phrase to encompass and define her extraordinary life than personal is political, a slogan that was made popular in the 1960s when we realized that for women, our politics is personal and our personal is political. Because everywhere there's a demand for equality, and any demand for equality is a political demand. So we cannot ever say. Her public work is an encyclopedia for enormous commitment to the cause of justice and equality for the marginalized, working, struggling people of India. Her personal life is also a lesson for all political activists. As in the personal life of all women who do public work, she had to contend with the patriarchal world. We still do, many of us, contend with the patriarchal world, and she did. She bore the intersection, contended with elite. There's a great need for further pushing boundaries in women's war against patriarchy, even amongst us progressive groups. Progressive organized parties need to learn to embrace feminist in order to nurture women a better world. The feminist paradigm brings equality, equally brings peace to the core of our concerns, and that is the basic concern of both equality and as a president of the National Federation of Indian Women for 16 years, I had the privilege and the opportunity to be with women across India and to place the demand for rights across states, regions and languages, a privilege I would not have had if I had not been the president of the National Federation of Indian Women. I traveled with Comrade Ani Raja to so many states and met so many people and so many grassroots organizations in those 16 years and was multiple issues of women's representation and women's power. I remember this period of the struggle for universal rights and the passage of these laws. The Puraskaram re-emphasizes the importance of the dialectic between collective action and political leadership and of the great potential of women as leaders and innovators of change. Comrade Gauri Amma's life and achievements continue to inspire and assert that women in working for the equality have in their history of struggle and resistance looked at the equality of all those who are victims of inequality and injustice. She defines the acknowledged fact that to be a mass leader means to be a worker and one who serves the people she represents. And she is really an icon in that manner. And when I look at her, my political mother in her, as somebody who took this fantastic decisions all her life, paved the way for people like me. Her life has been a remarkable one, and that is known more in India. The process of the People's Plan, conceived by the left, and now a benchmark for effective democratic self-governance, not just in Kerala, but across the country and the rest of the world. The RTI has etched itself as a synergetic twin in participatory democratic practice to the People's Plan, but also in planning and in the right to frame laws. The 40 to 60 lakh people who use the RTI every year in India have owned the law, and the demand for transparency has become part of the lexicon of governance to fight corruption
and the arbitrary use of power. Beginning laid the foundation of participatory democracy in shaping rights-based laws in collaboration with social movements and the people between 2005 and 9, and later help from outside till 2014. The ISID, McGill University, and IMG Trivandrum, TIS Bombay, the School for Democracy, and the MKSS inaugurated and held a symposium on unpacking participatory democracy in collaboration with the government of Kerala and with the blessings of the Chief Minister and the Chief Secretary at that time, who gave us unstinting support to discuss from practice to theory, which outlined this important dialectic between theory and practice in the process of access to. I was asked to teach a semester in McGill on unpacking seminar. I argued with them that I would have one seminar in Montreal and the other in Kerala. I came to the Chief Minister and he was extremely kind and he agreed to host the second part of the conference in Trivandrum. And if you remember, we had an extraordinary conference which has attracted the rest of the world, is now coming out as a book called Unpacking Participatory Democracy, published by Orient Black Swan. It will be here very soon, and I hope to hand over copies to all of you personally. Circumstances today in India are adverse and do not engage in participatory processes. The dismal scene in India today doesn't need to be emphasized. Even the federal structure of governance is threatened. But we in MKSS have continued to fight to protect progressive legislations everywhere. Workers have had to battle with a contract system defined by the gig economy, a system that seeks to negate fundamental labor rights won over the last 100 years. New legislation such as the DPDPA have undermined the RTI and the freedom of speech and the right to question. These laws have to be challenged and withdrawn. We hope that the state of Kerala will take up these issues and legislate new laws for gig workers and for accountability and continue its commitment to workers and citizens. The cash award will go to an ongoing campaign for a critical social accountability law and the implementation of a path-breaking gig workers legislation passed in Rajasthan and being processed in other states like Karnataka and Telangana. We received this award as a recognition of